Bienvenidos amigos a Juego de Tronos, este cuarto episodio, Hijos del invierno, en el cual vamos a disfrutar nuevamente de las aventuras de Telltale Game, esta fabulosa producción que la verdad que nos ha gustado bastante y va paralelo a la historia original, solo que digamos que con un... Bueno, pues con un mundo un poco distinto en algunas facetas, pero respetando siempre la trama original del juego. Así que es importante, como hemos dicho en otros vídeos, que sobre todo, pues si no habéis visto, al menos hasta la cuarta temporada, no hayáis terminado de ver la cuarta temporada, que bueno, pues quizá no sería lo suyo que vierais este vídeo. Es lamentable tener que decir esto, no veas este vídeo, pero es lo mejor para evitar que te hagas spoiler de la serie original del juego, dado que en ocasiones hacen alguna puntillita y bueno, pues te puedes llevar ese fiasco de que, bueno, pues te adelanten algún spoiler. Y hablando de spoiler, pues siempre pediros un poquito de respeto a toda la gente del chat para que, bueno, pues no hagáis spoiler, que es importante siempre, muy importante, que nadie haga spoiler, para que los que están viéndolo y los que están en el directo, pues lógicamente no se lleven tampoco ningún chasco, tanto ya bien sea por parte del juego como por parte de la serie. Sé que todos estamos muy emocionados porque hemos terminado de ver la quinta temporada, pero habrá gente que no haya terminado de ver la quinta temporada y esté acojonadísima de meterse en un vídeo de este tipo, precisamente por eso, por el miedo de los spoilers y demás. Y bien, vamos a decir unas cositas importantes. Lo primero, dar las gracias a todos aquellos que os habéis pasado por el directo, habéis querido compartir conmigo estos minutitos que vamos a pasar divertidos, que van a ser pues aproximadamente 1 hora y media. Ya sabéis lo que suele durar un episodio, 1 hora y media, hora 45 minutos, más luego pues otros 20 minutos que andemos de ronda de preguntas para aquellos que queráis preguntar cualquier duda que tengáis sobre diferentes cosas y demás, ¿vale? Ya sean de otros videojuegos o de este juego o relacionados con productos de Telltale Game. No responderé preguntas durante el juego porque si no perdemos la dinámica. Y aprovechamos, por supuesto, para hablar de los subtítulos. Deciros que este juego está subtitulado al español, vais a verlo subtitulado al español gracias a Zombie Wolf Team Traducciones, que es quien se encarga de hacer las traducciones fuera de ámbito oficial, pero hacen un trabajo maravilloso y es una lástima, y digo fuera del ámbito oficial porque la verdad que deberían de tomar ejemplo Telltale Game de gente tan trabajadora como es Zombie World Traducciones, ya que ellos llevan traduciendo todos los productos de Telltale Game desde el primero, que la verdad desde la primera temporada de Walking Dead, y cuando antes se hacían llamar Star Nova, y lo han hecho siempre estupendamente. Así que desde aquí, gracias a ellos, a Zombie World Team Traducciones, que hacen un trabajo de verdad impresionante. Bueno, deciros que ya sabéis, The Walking Dead, no puedo deciros cuándo saldrá The Walking Dead, sé que muchos estáis esperando The Walking Dead, pero The Walking Dead por ahora, por el momento, no sabemos cuándo saldrá. ¿Cuándo tiene fecha? Pues yo le calculo que para septiembre. Sí que se sabe algunos pequeños detalles y han dicho que va a haber una especie de juego, un minijuego, llamémoslo así, porque van a ser creo que tan solo 3 episodios. Nos vamos a poner en la piel de Michonne, un personaje que tiene mucho carisma, que nos gusta, yo creo que a todos los que nos gusta de Walking Dead. Sé que habrá gente que diga, ¿por qué hablo de Walking Dead? Porque pertenece a la misma desarrolladora y lógicamente pues es importante porque luego la gente lo pregunta, ¿no? Estos 3 episodios de Michonne que comentaba
creo que verán la luz en septiembre. No estoy 100% seguro, pero supongo que a lo largo de estos meses iremos sabiendo un poquito más. Y está claro que va a ser bastante bueno. Eso sí, será para septiembre seguro, porque aún quedan 2 episodios de Juego de Tronos. Queda el quinto y el sexto, el cual presupongo que el quinto de Juego de Tronos lo veremos en agosto, a mediados de agosto, ya subtitulado. Os hablo de subtitulado porque siempre en inglés sale un poquito antes y luego pues tenemos ahí unos 20 días de margen para poderlo disfrutar. Y luego, pues después de esos 15 días de traducción y demás, ya lo podemos disfrutar en nuestro idioma, al menos subtitulado, que bastante es. Bien, por otro lado, deciros que si queréis seguirme en las redes sociales es importante, dado que os ayudará luego para estar informados de estas cosas. Yo siempre suelo informar en las redes sociales de cada evento que va viendo. Si te gusta The Walking Dead, si te gusta Juego de Tronos, si te gusta The Wolf Among Us, todos estos juegos vamos a subirlos al canal, como ya se subió, y los tienes disponibles las anteriores temporadas o anteriores episodios, ¿vale? Y la idea es hacer lo mismo con las siguientes temporadas. Así que nada, sígueme en las redes sociales para que puedas disfrutar de más productos como este. Bien, nada más, no me olvido de ninguna cosa. Como he dicho, respetar los spoilers. Tenemos por ahí un moderador. Respetar a la gente del chat. El parche, para aquellos que lo quieran, solo para PC, para consola no está disponible. Lo tenéis en la parte informativa del vídeo. Quizá cuando estés viendo este vídeo digas sí que está disponible. Evidentemente esto puede cambiar de cara a cuando saquen el formato físico de la edición completa, cuando ya estén los 6 episodios completos y salga la edición física. Posiblemente hagan como hicieron con The Walking Dead y metan unos subtítulos ellos, Telltale Game. Así que bueno, pues habrá que esperar a ver cómo tienen previsto hacer estas cosas. Supongo que dependerá de las ventas. A mayor ventas, mayor posibilidades tenemos de que salga el parche. Si no, pues tendremos que tirar del buen trabajo que hacen nuestros amigos de Zombie World Traducciones. Venga, pues sin más preámbulos vamos a ver primero las decisiones que tomamos en los anteriores 3 episodios y nos vamos a adentrar ya en la aventura. Darle las gracias a nuestro moderador, que le tengo ahí echándome un cablecito como siempre. Y eso que el pobrecillo no había visto el anterior episodio, no lo pudo ver. Vamos a ver, creo que era aquí. Y aquí teníamos la opción de ver decisiones. No sé si era por aquí, a ver. No. Bueno, estos son los que nos quedan por ver, ¿vale? Estos dos, y el que vamos a jugar hoy es este en concreto. Vale, quiero ver un momento, a ver dónde estaban las anteriores decisiones. En opciones, a ver si estaba por aquí. No me acuerdo dónde estaban las anteriores, dónde estaban mis decisiones. Bueno, pues nada, no me acuerdo, compañeros, no me acuerdo. No obstante, lo podéis repasar. Lo suyo es que veáis los vídeos y le echéis un vistazo. Venga, vamos a empezar. Lo dicho, los saludos hoy es difícil, es un día para estar centrados en el juego. Y ya mandaré saludos al final del vídeo, aquellos que se queden, y me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Adelante vídeo y espero que os guste. Y buenas noches y gracias a todos y a todas por pasaros. Sé que quizá mucha gente no se haya enterado muy bien del horario, de que era a las 00, porque veo poca gente comparado con Previously on Game of Thrones. My father is planning to make a move against your family. He knows all your weaknesses, all your plans, because you have a traitor in your council. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. North Grove? That's just some shit story for little kids. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. I'm part of the free folk. People round here call wildlings. Nadai, ya tienes trabajo. My true name is Sarah.
Y muchas gracias. Flowers. You're a bastard? I hope I didn't make a mistake in trusting you. And if it isn't Elena Glenmore, you're not still marrying into this wretched family. I'm sorry. I'm going to tell Father the betrothal is off. It's a long journey to Marine on foot. Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. If you presume to speak of my dragons, you best choose your words carefully. Bester! Are you gonna be a good little Forrester? Learn your lesson? And stay down? You can be Lord, Rodrik. So long as we all know who holds the reins here. The Forresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. Kill him if they give you any trouble. I never did tell you about your father, did I? We bled him at first, like a pig. Ciertamente se quedó muy emocionante. Bueno, que conste que nosotros le tiramos, pero bueno, el resumen lo hace siempre como le da la gana. Nosotros le dimos la clásica patada a lo espartano. Bien. Este soldado, si le recordáis, es de los primeros, uno de los primeros soldados que vimos en el primer episodio. Y curiosamente termina en el muro, ¿no? Junto con nuestro protagonista. I knew you were a killer the day you arrived. Seems Brit found out too. Now they all see it. What sort of brother you really are. It wasn't my fault. He attacked me and we fought and... So you struck him down and left him to die. You tried to lie about what you did to get here. But we both know you had blood on your hands. But now, you've killed one of your brothers. You'll lose your head for this, Tuttle. You'll be disgraced, dishonored, and burned till there's nothing left of you. I swear by all the gods, old and new, this was an accident. I didn't mean for him to die. Didn't mean it. Murder's in your blood. There's only one thing to be done with you now. Hey, Frostfinger. I saw what Garrett did to Brit last night. I was there. My relief was late, so I stayed behind. I saw everything. Go on, then. Don't listen to him! He's probably still sore about his stupid knife. You've had your say. Well, what did you see? Garrett's telling the truth. Brit attacked him. Just like he said. Garrett had no choice but to fight back. There isn't a man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. You two are up to something. Some deal you worked out. Or he's defending you for... That's impossible! Finn can't stand me. Because you're a fucking squire who thinks you're better than everyone. Enough! Garrett killed a man of the watch. There's a price to be paid for that. Let's go. I knew it was a mistake to make you a ranger. Frostfinger! What's to be done with him? We're heading to Crusted. You'll have to find someone else for your expedition. Your man here still has a lot to answer for. Now out of the way, Snow. Give us a moment. Then kiss him quick and be done with it. Garrett. I know you hated Brit, but this... What happened? I thought you were smarter than that, Garrett. I thought you were going to be by my side at Craster's. I know I did the right thing. That's all that matters. Well, I hope it brings you peace, Garrett.
But now you'll have to face the consequences. But John... I'm sorry, Garrett. There's nothing more I can do. We're down a man, so keep your eyes open. Now let's move. Seems even your mother's abandoned you. Won't be alone for long, though. The Axeman will find you soon enough. Bueno, se pone muy emocionante, pero que muy emocionante. Vamos a quitar un momento la musiquita. Ya sabéis todos cómo suena, pero esto tiene copyright. Qué grande, empieza fenomenal, me ha gustado muchísimo la forma en la que empieza, porque de por sí ese combate final en el tercer episodio es muy épico. Y además le teníamos ya bastante ganas de toparnos con ese hijo de puta. No tiene otro nombre. Y claro, pues todo apunta a que nosotros somos los malos. Y por otro lado tenemos a Rodrik, que le estamos cogiendo mucho cariño, pero sabiendo cómo trabaja esta desarrolladora, que trabaja igual de duro que... Otra vez, ¡calla! Que trabaja igual de duro que con The Walking Dead, pues seguramente nos lo hagan pasar mal con ese personaje. Al menos esa intención creo que tienen con él. No me quiero hacer expectativas, no me quiero levantar high con él, porque tiene a toda punta a que le van a dar el hostiazo cuando menos nos lo esperemos. Y nos va a doler, y mucho. Vale, vamos a activar el sonido. Ahí estamos de nuevo. Hijos del invierno, cuarto episodio. A disfrutar. Sí, ciertamente los juegos, al menos de Telltale Game, excepto en la segunda temporada, sí que había importancia en las decisiones. Habrá que ver cómo termina. Respecto a lo que comenta Mara, que las decisiones no importan realmente, pero sí que es cierto que hay que esperar a ver cómo termina, porque en The Walking Dead en un principio Do you know how many men have stood parecía que no, y al before final me tuvo with importancia. false tales of my dragons? Desperate men, hoping for wealth, protection. Liars, every one of them. And I expect you are no different. You don't want to see what I do to liars. Then maybe you should get to know me better. I'm not like those other men. You sure look like the rest of them. Covered in dirt. Oh, shit. Are you frightened? I thought you'd seen a dragon before. Your reaction says otherwise. He's much smaller than the other one. Would you like to touch him? Go ahead. Unless you are afraid. Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Not a good idea, sir. I'm inclined to agree with her on this one. He won't bite. I think I'd rather not. You're smarter than you seem. I don't think he likes me. Then you were wise to keep your distance. You claim you saw Drogon. Give me a reason to believe you. I told you I've heard this story Habíamos cogido un objeto. I'm going to need more than that. I have this. Drogon, how did you get that? What have you done to him? If you've hurt him... Hurt him? He attacked us. Drogon wouldn't strike without reason. You must have scared him. He is not some kind of thoughtless beast. He's only a child. Oh, a child who can breathe fire on whoever he likes. The men who were following us, the Lost Legion, they drew their swords and tried to fight him. And Drogon defended himself. So we somehow deserve to be burnt alive because your little baby was scared? Your tongue is dangerously sharp, sellsword. Why did you come here? You offer me nothing but lies. To what end? You want gold? A
title? My undying gratitude. I don't want your money. I just need your help. Help very often means money. My family is depending on me. I have to find an army. An army? If you could spare some of your sellswords. Please, if... I also came here looking for an army. But what I found were the cries of children and people suffering in chains while their masters profited from their misery. My sellswords will help me free the slaves of Meereen. That is their mission. Your need is not greater than theirs. These are people who have suffered for years without end. What if we left after the liberation, once the slaves are free? Once the slaves are free, I will sail back to Westeros and reclaim my crown. There is no after. There must be something I can do to convince you. As we speak, my men prepare to enter Meereen. What they are about to do is much bigger than you or I. Bigger than one family back in Westeros. So, unless you think you can storm Meereen and free all the slaves yourself, you have nothing more to offer me, Croft. You may leave. That's it. Your Grace. See them out. We're not just sellswords. We're the best damn sellswords in Slavers' Bay. I know a few who might disagree with you. His boasting aside, they were two of my best fighters. And Beskha here, she has a history in Meereen. She could help guide us. What the hell? Is this true? Yes. I lived in Meereen for a time. On the eastern side of the city. Fucking bastard. Qué bien diseñada está Daenerys. So you wish to accompany them? You'd help the Second Sons? Guide them into Meereen? I can't, Asha. This could be our only chance. Is that what you're saying? You're really considering this? We'll help you free the city. If you'll just consider what I've asked. We can talk about that after the slaves have been released from their chains. I believe that's more than fair. You two will join Croft and his men. Get them into the city, help them liberate Meereen, and I will see that you are rewarded. But your uncle stays here. If I find you've lied or put my men in danger... I understand. Good. Croft will get you settled in. It's going to be a long night. What the fuck happened back there? Are we really going into Meereen? Look, I'm sorry it happened this way. As long as you get your army, right? Beskha. Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Piss buckets in the corner where it's always fucking been. Long time since we had a piss bucket. I spent 2 years trying to get where I am now. Don't fuck this up for me, Asher. Nail! We got 2 more! Oh, qué guapo, cómo se pone emocionante y cómo se cruzan las historias. Es realmente alucinante cómo se cruzan las historias con la trama original del juego. Por eso la importancia que os decía al principio y el hincapié con el tema de los spoilers. Porque pese a que no te lo digan con toda la claridad del mundo. It's not your leg that's the problem, Rodrik. You've got to be practical. You want to take Griff down next time? Si eres un poco You avispado, want to pues te das stop lying cuenta in de the muchos mud and letting spoilers. people walk all over you? You're speaking to your lord, Sir Royland. He can fight his own battles. You know why he had to stay down. Is all this talking supposed to help? You can't just fight through the pain. You need to try something different. You can't handle a sword like you used to. So find another advantage.
Surprise your opponent. Do something unexpected. Like what? I'll show you. En un principio tenía mis dudas de este, pero luego con ciertos actos en el tercer episodio se ganó un poco Bring your opponent down to your level. mi confianza, porque en un principio pensaba que era el traidor. Hay un avoid my traidor blade dentro. and swing at the back of my knees. Wait for me to attack. Tenemos un traidor dentro y no sabemos quién es, así que... Rodrik! Let's try it again. Almost. Again. Ha! Now that's how you do it. I think you let me. Saludos a todos. Bienvenidos. My lord, sorry to interrupt. Elena. She insisted on seeing you immediately. Lady Elena, I'm sorry to hear we won't be sisters. Talia. Rodrik. Can I speak with you? Privately. You remember my little brother? Quiver! Good gods, you've grown. You could just call me Arthur now. I hope you don't mind us coming unannounced. But something's happened. I didn't know what else to do. Maybe this was a bad idea. I've missed you, Elena. I've missed you too. Truth be told, you're the only one I can turn to. Lord Whitehill paid my father a visit at Rillwater Crossing. He told my father Griff had subdued you, and that my sister would make a fine reward. as if I'm some token to be handed around. You mean? He demanded I marry his son, Griff. What? Lud threatened my family. Told my father if he refused, would be slaughtered along with you. Father acted the damn coward. He agreed, Rodrik. I am to marry Griff Whitehill. That arrogant, pig-eyed prick! Then you have to defy your father. I intend to. Do you think I want to marry that disgusting pig? But my father won't listen. I'm not gonna be the bone they throw that howling dog. I'm not gonna be some prize for him to rip open. We have to get rid of him. I can't think of any other way. My father won't see reason. Lord Whitehill's made up his mind. Talk like it's as simple as walking up to him and putting a knife in his heart. He's protected by a garrison of his own soldiers. We have a way around that. Amigo. Pues lluvia de... Brought your men. Lluvia de flechas. I command Father's elite guard. These men are trained archers, swordsmen, experts in both ranged and close combat. They're yours, if you'll help us take down Griff. Bueno, se pone la cosa emocionante, bien. 20 men. My father still thinks they're aboard a ship bound for the Reach. What do you have to lose, Rodrik? Griff has been a nightmare for you and your house. You can't have any reason to keep him around. This could help both of us. The Whitehills still have my little brother. If I hurt Griff, there's no telling what they'll do to Ryon. I understand your worry, Rodrik. I don't want Ryon hurt any more than you do. I know this might sound mad, but it's the only way. Get rid of Griff, and you'll be free to use the guard however you like. You can finally take control of your house again. Please, promise me you'll do this. I love you, Rodrik. I don't want Griff. I don't want any of this. Will you help me? I would be happy to. Thank you, Rodrik. Griff won't even see it coming. My men are yours to command. Thank you, Quip. Arthur. Could you give us a moment? Genial, pues ahora ya tenemos un poquito de poder.
Le hacía falta al Rodrik. You don't know nada how más que much le hemos this means visto. to me. I'm sorry I couldn't marry you before. Lamento. Maybe sí, when sí, this is all sufrir. over, we could play hide and seek in the grove again. Pretend we're still children. Forget all that's happened these last few years. I love you, Helena. I love you too. Ya ahí la tenemos, ya ahí, Bien, deciros, disculparme a aquellos que estéis acostumbrados a que esté más atento del chat y demás, pero es difícil y más con un juego de este tipo. Nuevamente, para los que os acabáis de unir, ser respetuosos, ya sean con spoiler del juego, si lo habéis visto ya, o de la serie. Que hay mucha gente que aún no la ha visto. Tommen's not ready. He's too soft. Sobre todo terminar pues, Maybe that was the imp's plan. la última temporada, I wonder ¿no? if Marjorie Tyrell will be there today. You mean Queen Marjorie? She was married to Joffrey. For all of 1 she'll hour. marry his brother too. Not to I wouldn't mention put it past Cersei her. and Jaime. Shh. The Lannisters have spies everywhere. What is it, Tom? Remember that warning you'd heard from Rodrik? About Whitehill's contact. Did you find anything? Only whispers. But your brother's right. Lord Whitehill. Lord Whitehill is sending a great deal of gold to someone here in King's Landing. He's definitely up to something. Something big. But I don't know what. Well done, Tom. Did you hear anything else? Lord Whitehill is surprisingly secretive. The only people I'm even certain he deals with are those ironwood merchants. They'll both be at the feast after Tommen's coronation today. Maybe you can learn something. I can't go. Marjorie's... she's not exactly happy with me right now. I've been uninvited. Couldn't Sarah help? Ask her to get you in. She'd do it, right? Don't handmaidens look out for each other? Oh, I'll figure it out, Tom. Well, whatever you decide, do it soon. It's nearly time. Qué putada, porque... Just be careful, Lady Mira. Claro, a otra chica la habíamos King's hecho Landing muchos seems feos. to have it in for you. Pero claro que cualquiera se fía, ¿no? Y como no nos fiábamos de ella, pues en todo momento la hemos tratado fatal. Y... es una cuestión un poco delicada. Yeah, what are you doing out here? There's leftover honey cake in the kitchens. Have to guard this one. Locked him up in the old storeroom until morning. That the one who killed Brit? He's not going anywhere. Come on. I'll be back before anyone notices. All right. Maybe just a quick bite. He's likely to freeze to death out here anyway. Digo, puta, dice, seguro que morirá de frío. Bueno, teníamos que escaparnos, al fin y al cabo. ¿Qué más nos da ahora que más tarde? Bien. Onions and crab apples. At least I won't starve to death. Esto nos va a venir muy bien para el viaje. If I ever find a way out of here. Cubo. Must be the latrine. I'm not sticking around to use it. ¿Esto será agua? Just sand. Arena. Oh, wood's rotten. This is all bloody useless. La manta sí que a lo mejor nos vendría bien, ¿no? Bueno, Probably covered with fleas. por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, la puerta está claro que no se va a abrir. Don't know what I expected. Pero las bisagras quizá, ¿no? Oh, this one looks loose.
Necesitamos un palo. Garrett! Cotter, what are you doing here? El cuchillo I que le heard him devolvimos. Ah. You're to be executed in the morning. What about Finn? He told them... Nobody believes him, or don't want to. They think he's covering for you. Some are even saying he helped you do it. I have to get out of here. That's why I came. I want to help. You'd be executed too. Why would you want to help me? You had my back with Finn. He would have killed me over that knife. I figured it was about time I returned the favor. So I'm getting you out of here. I don't want to hear any complaining. You're a good man. You know that. Don't go singing my praises just yet. I want you to take me with you. To the North Grove. You know I can't stay here. I'm leaving Castle Black. But I'd rather not go it alone. So if you're going north, I'm coming with you. Well, I'm not going anywhere unless I can get out of this bloody storeroom first. I can try and pick the lock, but I'm not sure it'll work. It's rusted a bit inside. I can try, but it may not do any good. Can you see any other way out? Keep trying the lock. I'll see if there's another way. Right. Vale. How's it looking out there, Cotter? Fine, I suppose. We have to hurry. Me acabas de decir que mire la cerradura, maldito, déjame. Vale, a ver. Tenemos que buscar algo con lo que poder atizar ahí al... Hay una piedra suelta, parece, ¿no? Oh, I'm not getting out that way. Ah, pues no, era un agujero en la pared. Si no tengo nada aquí, no me jodas, tío. Y esto no es una piedra suelta, no me deja interactuar con ella. Ya a ver si empujándola nos deja... I can't move it. Won't budge. That might be useful. ¿Un cuchillo? ¿Qué es eso? Una paleta. ¿Una paleta? Garrett, what are you doing? Getting out of here. I can see it. It's coming loose. I'm gonna try to push it out. You pull, all right? I hope no one heard that. Hey, can you fit through? I think. Uy. Uy. ¡Oy! No me jodas. Toca correr. Para el Morgulis, vale, vale, vale. Que no te puedes quedar quieto. Yo pensaba que me daba tiempo.
Aren't you two idiots lucky I'm not Frostfinger? Thought you were being sly, eh? I figured you'd try something like this. Oh, Finn. Am I glad to see you? I'm the sword in the darkness. Helping a fellow brother keep his head. You'll need this. Now, let's go. You're not coming with us, Finn. What are you on about? Frostfinger already thinks I'm helping you. What do you think he's gonna do when he hears you've run off with potato fucker over here? I'd rather take my chances with you. And I'm good in a fight. You know that. Yeah, good at starting them anyway. You'll need another blade at your side. 3's better than 2. Having another ranger along couldn't hurt. Till he stabs you in the back. We'll talk later. Move! Mejor 3 que no 1. O que 2. Creo que nos va a venir bien más adelante. No sé por qué tengo la sensación de que no todo es oro lo que reluce. Y que el que parece nuestro gran aliado, no sé, al final tiene la pinta de que nos puede llevar a incluso a traicionar. There's no turning back now. We're deserters for sure. We're breaking our vows. I've taken plenty of oaths. Broken plenty too. Words don't mean shit. There'll be a price on our heads. My family back home is counting on me to put things right. And I mean to do it. Vows aren't going to stop me. They know we're gone now. Then how fast can you run? Podríamos haber preparado una estrategia o algo, ¿no? Así con los soldados en frío ahí. It's worse than I thought, isn't it? Rodrik! There you are. Lady Forrester! What's wrong, Mother? It's Griff. He was arguing with the Maester and things got out of hand. I'm coming. What do you mean to do? This could be our chance. He's right. We must hurry before things get violent. I want to try talking to him first, see if we can work this out. And if that fails? Just don't forget your promise, Rodrik. The rest of my men are still in the grove. They could be here in minutes. I'll need every one of them for what I'm about to do. I'll have them here as soon as possible. Let's go. And Arthur. Listen for my signal. I'll strike my cane when I want you to enter. We'll be ready. I'm coming with you. It's not safe. You should wait for your brother. I don't care if it isn't safe. Griff thinks I belong to him. I need to show him I don't. Together then. Harder for a Forrester. My lord, please. I am the only lord who matters here. Rodrik! Help me. Tell your dog
to obey its new master. And while you're at it... Elena Glenmore? What are you doing with him? You're supposed to be marrying You? me! I'd rather marry a dead horse. You watch your bloody tongue, or I'll give you what I'm giving the Maester. Excuse me? Let the Maester go, Griff. Not until he's learned his lesson. He's disobedient, just like you were, Rodrik. Before I brought you to heel. So now he's paying the price. Oh, my hand! I'm sorry. Don't believe ya. You're not the Lord here, Griff. And I'm tired of you pretending you are. You think I'm fucking pretending? You know what I think? My brother is ready. I think you need another lesson in humility. Just like your Maester here. You can watch if you like. Then you'll see who's the man and who's the cripple. I've let you off too fucking easily, Rodrik. What the hell is this? What are your orders? I'm the only one here who gives the orders! What are you waiting for? Kill anyone that moves! You heard him! Stand down! You can't do this! Now then, about humility. Get your hands off me! Maester, are you all right? Yes, I think so. My father will go straight to Roose Bolton. He'll flay you, and your sister, and your whole fucking family! Shut your bloody mouth, Griff! You gonna hurt me? Your friends won't be around forever, Rodrik. And when they're gone, I will see that you pay for this! Is this the man you'd rather have? This cripple? Is that it then? We're done here. Clear out. Confine the Whitehills to the cellars. No one gets in or out. No me da la opción de cortar el cuello, ¿eh? This isn't over, Rodrik! Pero sí molaría tener la daguita, la famosa daguita que todos conocemos del capítulo 1. Word cannot reach High Point. You must be sure of it. Not as long as they still hold Ryon. Kill the ravens. All of them. ¿Cómo se pone? Es que este era el momento en el que había que esperar. Todos estabais ahí, pero no te humilles, no te humilles. ¿Cómo no vamos a humillarnos hasta que no tuviéramos... That's enough! So long as you're in my camp, you will obey my orders. And getting pissed drunk before a mission. Obey? You know what kind of shit-brained fool does that? One who wants to fucking die out there! Have you lost your damn mind? I am not some animal in a cage! What in the seven bloody hells are I you will talking not let about? you bark orders at me! What's going on? Why the hell are you drinking? Since when do I need a fucking reason? She can't fight like this, Asher! You think I'm too drunk to fight? What the fuck What do are you know? gonna do? Run out there swinging a fucking... Ah! Ah! Still think I can't fight? You fucking bitch! Oh, there we go. Hey, come on, Beska. Leave the poor man Let go alone. of me before I break your fingers. Deal with your friend! She'll get us all You killed! sound scared, Croft. This is bloody important. You afraid your mother will spank you? I will not let you two fuck Or this are you up! looking forward to it? You've made your point, Croft. You mind shutting up about it? I'm about ready to leave both of you behind. You take care of this, Asher. You think your little thumbcock can take Marine all by itself? I'd never work with a bloody shote like you Beska, anyway! what the hell is going on? You gonna lecture me too? Oh, the fuck? Croft doesn't know shit about anything.
You can't let him get to you. You're better than that. It's not just him. You think I give two shits about what Croft had to say? Your fucking uncle is the only reason I'm even here. He told your little dragon queen I would go into Marine with you. You get me burned by a dragon! I'm doing this for my family, Beskar. This is the only it's way. Always about you, your family, your problems. Come on, Asher. Hit me. Oh, if this was a real fight, you'd be dead. You want to help? I'm not going to do that. So what? You're gonna kill me because you don't want to go into some fucking city? I was a slave! Here, in this fucking city. Era blanco y en botella, es más claro el agua. I was taken from my home when I was only 3 years old. When I was 7, my master threw me in the fighting pits to die. When my master tired of watching me kill animals for sport, he started sending other children. I butchered every one of them. After a while, I thought the fear was gone. I thought I was used to it. But it made you strong, didn't it? You say that like it makes it worth it. There was this boy. We used to play 5 stones in the alley when we couldn't sleep. When I saw him next, he was in that pit with me. Hostias, qué duro, ¿eh? I saw the fear in his eyes. That same fear I felt my first time. And I realized it hadn't left me. I still wanted to live. I wanted it so badly. Entonces, Espartaco. My master watched as I did it, smiling. I'm so sorry, Beskar. I don't want your pity. I bought my freedom a long time ago, but I have always hated this place. Hated him. Dezor Zoraza. Because of that man. Marine is a city of dead children. Don't worry about me. I won't let you down. I know you won't. Bueno, llevo un pego como un serón. Igual lo suyo hubiese sido quitarle la botella. Pero bueno. A lo hecho pecho. Luego cuando le hemos visto andar ya te lo replanteas. Why not? Mira, I'll meet you inside. What are you doing here? I have to get in there, Sarah. I know I'm not supposed to attend, but then you know Lady Marjorie doesn't want to see you. What could be so important? I need to speak with Lords Morgrin and Andros. One of them might be working against my family. Doing what? If I knew that, I wouldn't be here. Lady Marjorie would be furious, Mira. I can't. I'm sorry. I want to help you, but I can't risk it. Me ha puesto Come on, carita de Mira. gatito. Si no me ha dado tiempo, he puesto carita de gatito. Fine. Just stop making that face already. You owe me for this. She's with me.
We'll stay out of trouble. I promise. Feels a bit strange to celebrate, doesn't it? Not so long ago, King Joffrey sat on the Iron Throne. Tommen is our king now. Long may he reign. Sarah! I was worried you'd run off with your friend there. And what if I did? I'm not sure I could blame you. This is Lady Ryon Forrester. Mira, Lord Garibald Tarwick. She's quite lovely. Where have you been hiding her? You're making her blush. Sorry, Mira. He gets a bit carried away. You flatter me. Sarah's lovelier than us all. I won't argue there. It's quite a feast, isn't it? Just be careful around the wine. Though I hear you don't partake yourself. It's easy to forget. Nothing you do in King's Landing goes unnoticed. Drink too much once and you're forever the drunken fool. Talk to the wrong people and... Lord Tarwick! Se parece a Tyrion pero en grande. Nothing. That subject isn't fit for your delicate ears anyway. Oh, really? My ears are not delicate. Of course they are. Look how tiny they are. Little lobes. Stop it. What? I mean it. Someone caught your eye, Mira? My apologies. I just noticed Lords Andros and Morgren over there. What a shame. Ruining a perfectly good afternoon with that nonsense. Perhaps someone should encourage them to argue elsewhere. If you'll excuse me. This reminds me of the tourney at Lannisport. You wouldn't believe it. You've told me this story. But you would have loved it. We danced all evening, drank wine from our helmets. That is it! Andros, you're being ridiculous! Please, if you'll excuse me. Lady Mira, I'm impressed. Impressed with what? That you aren't currently locked in a cell. I trust this means that you took care of that contract. How did you do it, if I may ask? I wasn't expecting to see you again, if I'm being honest. You must have made quick work of it. If I tell you how I did it, what's in it for me? Nothing. But I admire the gall. I do believe King's Landing is rubbing off on you. Una copia de Rodrik, what pero have en you buen been estado. up to? Enjoying yourself? Though I suppose if you're talking to me, you must want something. I noticed you and Andros arguing earlier. I'm sorry you had to see that. I told him it was not the time. What were you arguing about, if you don't mind my asking? Well, a bold question deserves a bold answer, doesn't it? I've been pushed out of the ironwood business. Oh. All thanks to my partner. Bloody imbecile. Andros is now Lord Whitehill's exclusive contact in King's Landing. No matter the fact that I introduced them in the first place. That man would be nothing without me. Why would Lord Andros want to push you out? You found a man he could manipulate. Someone who wouldn't demand an equal share. Lyman Lannister. He's working with a Lannister? A third cousin, to be fair. Whatever Andros is up to, he clearly thinks Lyman can take my place. Rickard! Are you done flirting with that handmaiden? We need your opinion here. Oh, leave him alone. Please excuse me. Lleva la misma ropa y todo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Porque...
I can't remember. I think it was a bird? Close. A cock. That's it. No, that's terrible. You're the one telling... Vale, aquí va a ser que... como que no, ¿no? Ey, pero... I've already told you, and didn't we agree to stop vale. talking Mira, business? va a llevar a la misma All right, columna. Ricard. How about something more personal then? Oh, you're calling me Ricard now. Or when are you going to get married? Isla! That took a turn, didn't it? You didn't answer the question. Vamos a movernos. I heard he was killed. Right here in the garden. Well... Wasn't he a Lannister? One of their guard, but still. Oh, surely they found who did it. No, they haven't caught him yet. Not for lack of effort, mind you. I hear they've spared no expense. Have you heard of the news? Let's not repeat too much gossip. Vale. Vamos a ver las pistas. Ya que estamos aquí, vamos a mirar las pistas. Oh, it seems so calm out there. Un huevo. Un huevo todo tan tranquilo allá afuera. Tú fíjate. And a Lannister, too. I thought we were done talking about this. You asked me about my friends. Friends, yes. Lyman is your business partner. What's the difference? Fair enough, Andros. And if my friends happen to protect me from the crown, all the better. I think I need more wine. ¿Qué pasa, Oscarete, compañero? Sí que lo vi, pero no podemos decir nada, que habrá gente que no lo haya visto y la vayamos a liar. Sarah? Lord Tarwick? Well met, Lady Mira. I hope you're enjoying yourself. Have you had any luck? Luck? With what? This place is full of eligible men. I assumed you were on the lookout for a husband. That isn't really what Mira's interested in. Nonsense. You must have your eye on someone. Oh, don't press her, Garibaldi. I'm only curious. No harm in that. I was wondering what you could tell me about Lyman Lannister. Lyman? Really, that story is not appropriate for present company. That joke's getting a bit tired, don't you think? I wouldn't want you to think ill of someone you've never met. Don't be angry. Perhaps later, then. Perhaps another time. I should be going. Stay out of trouble, Mira. Eso va a ser difícil, no meternos en problemas. Vamos a hablar aquí con el Lannister. Vamos a hacernos la loca. Excuse me. Lyman Lannister? Shit. You startled me. As if I don't already have enough to deal with. Here, let me help. That's very kind of you, thank you, but I'm fine. I just get clumsy sometimes. I'm afraid you have me at a disadvantage, Lady... Mira. Lady Mira. I'm not used to being approached so boldly, but I'm glad you did. I always feel a bit out of place at big gatherings like this. So, what brings you over here? I'm not the best company, I'm afraid. From what I hear, you're in the business of making rather important deals happen. Well, I don't know about that. Come on, don't be modest.
I really shouldn't talk about it. Andros came to me in confidence. You understand? He wouldn't be pleased, I'm sure. You can trust me, Lord Lyman. I won't tell anyone. Well, I suppose I Lyman, could just... what do you think you're doing? What? Nothing. You stay away from him. Andros! We were just talking. You were just talking to Mirror Forrester. Forrester? I didn't realize. My lord? Let me say this as plainly as I can. Don't ever meddle in my affairs again! Lady Marjorie. Lady Marjorie. Lady Mira? That was quite a scene over there. Are you all right? I'm fine. I can handle Lord Andros. It's Lyman I was worried about. What do you mean? Honestly, that story isn't fit for a maiden's ears. Just be careful around him. How about we trade? There must be something I can tell you. There is something. I'm curious about Sarah. Your help could save me a lot of embarrassment. I'd be very grateful, Lady Mira. What do you want to know about Sarah? Sarah Durwell. Interesting name, that. Funny thing is, the last Durwells died off almost 200 years ago. What can you tell me about her family? Something isn't quite right, but I'm not sure. You must understand, I can't court a woman just because I like the way she laughs. I've met the Durwells when I was at Highgarden. Oh? They're a small house these days, but very well regarded. Ah, right. Well, that's a relief. For a moment, I thought... And now, Lord Tarwick, it's your turn. Right. Lyman Lannister. 10 years ago, Lyman was injured at the tourney at Lannisport. He took a bad fall from his horse, needed milk of the poppy for weeks just to keep from screaming. Oh. And between us, he's never stopped drinking the stuff. Can't stop, actually. He spent all his money trying to get more. The man can't go a day without it. So that's why he shakes. You mustn't repeat that, Lady Mira. I shouldn't even know about it. Besides, Lyman suffered enough embarrassment. And every man's entitled to his secrets. He'd be horrified if everyone knew. I might, if I have to. I'm quite serious, Mira. I'd hate for Lord Andros to trace this back to me. You learned that from Andros? The man's mouth is bigger than the Blackwater. Poor Lyman has no idea. Now, if you'll excuse me, I have some arrangements to make. Lady Mira? Vamos a hablar con él otra vez. Vamos a meternos en follones. Lord Lyman, we really need to talk. I know what you're up to. I won't discuss my business with Andros, so please, just leave me alone. You've landed me in enough trouble. Just leave. I think you'll want to hear this. Hear what? Either tell me what you want, or go bother someone else. You've been drinking more than wine, Lord Lyman. What? What do you... I know about the milk of the poppy. And what happened at Lannisport.
You can't. No one can know. If you want me to keep it quiet, tell me about Andros. Nos estamos volviendo toda una experta Andros is en hiring sellswords. Desembarco del Hundreds Rey. of them. What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march against Ironrath. But Andros is doing it in secret. No one knows. Or at least, he doesn't want anyone to know. I told him I'd keep quiet, but Lord Whitehill won't be slaughtering anybody. with an army that size, he'll slaughter whoever he wants. But this is... There. You got what you wanted. But if you tell anyone what you heard about me, those sellswords won't be the only thing you have to worry about. What did I tell you? It doesn't matter anymore, Andros. She knows everything. Te jodes. Que viene, que viene, Lady Mira, que viene. you've just made a very grave error. Que viene. Very grave indeed. As have you, my lord. Because I know everything you're planning. And I'm going to destroy you. Bueno, parece que en este episodio han dado un giro. Pero claro, es Telltale Game. Todo puede pasar. De repente cogen y ¡zasca! Giro argumental y a tomar por culo. You sure you know where you're going? Cotter? Let's see that map again. So you're asking now, are you? Surprised you haven't taken it from my pocket already. How much food we got left? Here we are. Carried. How's the food? Oh, there's still plenty left. Oh, good. It means we won't have to stop for a while. Finn doesn't eat it all Vamos a first. tener You think I can't hear you? a las tropas motivadas. We're on the right track. This way. Anda, coño. The free folk. Oh, thanks. This pueblo complicates libre. things. You stay here. I'll try and talk to her. I'm one of them. Wait, what? He's a fucking wildling, Cotter! They might kick me around a little, but whatever you do, don't come out, alright? She has to think I'm alone. If she sees you, you'll only make things worse. Good hunting. No, I'm a friend. I grew up near Ardholm. You know it? I won't hurt you. Alright. You won't. I'm one of you. Oh! You sure look like a crow to me. You're dressed like one. You out here all alone, little pup? Come out or I'll kill your friend! Or I'll make him scream first! Listen, I don't want to fight. He's not alone. I knew a little crow wouldn't wander off by himself. Leave them be, alright? Just take me. I think I'll take all of you. You wouldn't want your friends to feel left out. Let him go. Look, we're just passing through. We didn't mean any harm. Right. You and your fuckless men just want to kill us all and take our land. But you didn't mean any harm.
Son todas mujeres. Garrett. Kill them! ¿Pero por qué? Yo no me quiero pegar con nadie. ¡Hostias! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Fuck! Vale. Bueno, ya sabéis que yo no soy habilidoso con el teclado. O sea, yo estoy acostumbrado al mando. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, ya la hemos liado otra vez. Thanks. Fuck. Got her. Coño. Qué penoso, por Dios. Vale, venga, ya. Ay. Fuck. Got her. Yo creo que le he dado otra tecla o algo. Si no... Vaya por culis. Our food! Hey! Garrett! Garrett, no! She's not fighting yet! It's over! Just don't do it! Garrett! Were those the last of our supplies? We can't stay here. You're hurt. Come on. We can rest up ahead. Así me pasaba en Día Z, que lo pasaba fatal. Pero y lo que nos reíamos en Día Z jugando yo con el teclado y el ratón. Que eran todo cagadas. Cuando quería disparar me ponía de pie y cuando quería ponerme de pie saludaba. Montaba unos cirios. I thought I'd feel better seeing Griff dragged out of the Great Hall like that. You wanted to kill him, didn't you? How did you know when to stop? I don't think I could have. I suppose that's why you're the Lord. And I'm... I just knew it wasn't right. I wasn't the Lord I wanted to be. What do you think Lord Whitehill will do when he hears? He won't know of this. Not until we want him to. The gates are barred and every raven in the rookery is dead. My lord, there's been a message from High Point. Lord Whitehill invites you to discuss a truce. He wants to make peace. As if we're that naive. Maybe this is an opportunity. A way to get behind their walls. And do what? You'd be putting yourself in danger, Rodrik. She's right. What do you hope to accomplish? We could gather information. See how fortified their castle really is. Well, that's true, I suppose. If we're to mount an assault... We'd only do that if they still held Ryon. But now that we have Griff, we can propose a trade. A trade? His son for my brother. Then we have a plan. We'll leave first thing tomorrow morning.
If you're going ahead with this, at least bring the Glenmore soldiers. We obviously need them here. You can't mean for Rodrik to travel unprotected. What if the Whitehills attack Ironrath while he's gone? My lord, you cannot go into an enemy stronghold unprotected. Nor can you leave Ironrath vulnerable. We have small folk soldiers. They're barely trained, Royland. Ironrath is ours again. The Glenmores will ensure it stays that way. Let Arthur know at once. Yes, my lord. I'll start making the preparations. Well, we'll need an advisor with me at High Point. By rights, it should be your sentinel. But for something this delicate, perhaps you best take Duncan. You're going to an enemy stronghold. Surely you want your master at arms. It's Rodrik who must decide. Royland's my sentinel. He comes to High Point. Duncan can stay here and defend Ironrath. Very well. No sé, Rodrik, quizá I know I can't come to High Point, but I can't just sit around and do nothing. I want to help. Please. I'll do anything you ask of me, even something dangerous. I want you to keep an eye on everyone. You never know who you can trust. Diplomático. I'll Hubiese do sido my Duncan, best. pero por otro lado tenemos que mostrar fuerza. I've known Que es lo que Whitehill tenemos a ahora, long ¿no? time. He's Entonces, selfish, greedy, and arrogant. quizá hay que dejar de un But lado he'd la never kill a diplomacia. guest in his own home. At least, I don't think he would. I hope you're right, Mother. Welcome. Don't worry about me. Focus on the mission. Your family needs you. That's what matters right now. You're my family too, Malcolm. And I couldn't be prouder of you. Good luck, my boy. Mira, Daisy. Shall we begin? Listen up! There are 4 of these guard posts throughout the city. They'll use them to warn the masters in case the slaves decide they're tired of wearing chains. We're here to make sure they don't see it coming. Therend, you take the north. Pen, the south. Asher, we'll take the east. And Kieran will cover the west. Make the enemy blind. Give the Unsullied a chance to get in and arm the slaves. The rest is up to them. Don't get cocky out there. One mistake and the man You at your remember side when will we pay stole for it. that You giant understand? warhammer? Get in, do what From you that have woman to do, in Leeds? and get your people Didn't out she hit alive. you in the face with it? That's all you I need never to care thought my about. head could feel any You worse. got that? Tonight, any man who wishes to be free may take that freedom from the grip of his master. You will clear a path for them, but they must walk it alone. Justice belongs to the people of Meereen. Do not make them wait any longer. What does she know of justice? Is there a problem? If you can't do this, tell me now. The Masters will be judged by the people of Meereen, not by you. How could I possibly refuse you? You would be wise not to. You will both do as Croft commands. Follow his orders exactly, or you will get nothing. Now go. Show them the hell they have made here. Va a ser buena esta parte, ¿no? Porque realmente tomar la ciudad
lo hemos visto en la serie, pero muy poco. O sea, te quedas como con ganas de que te ofrezcan un poquito más, ¿no? Y oye, pues esto es una forma de rizar el rizo, ¿no? Del producto tan espectacular que tenemos tanto por la serie como por el juego. Sobre todo yo creo que para los más fan, ¿no? Which way? There's a path around there. Voids the main street. Let's just get this over with. What's the matter, Croft? You see how many guards are out there? How were you expecting to get past them? We'll be caught. You asked me which way. This is it. Then we'll stay out of sight. Follow me. Can you see anyone? Cover me. Grande, Antonio. Blood. Oh. Been used recently. Someone's up there. Then we'd better move. What are they doing? Pesca! Pesca! A ver si las dos copas que se ha tomado de más no nos la lían. Skuda juntas wa. Yelwa Misha. Maesliwash. Shelshidliwash. Misa. Está diciendo misa. 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 Spalsawashka. Maesliwash. We have to go. There's something I have to do. Pesca, what are you doing? Do you trust me, Asher? We don't have time for this. Just tell me. Do you trust me? I need to know. Of course I trust you. Good. This won't take long. Pesca! Where are you going? Follow her! Sabemos dónde va, Vesca, ¿no? Va a matar a su antiguo amo. Está claro, y este momento va a molar. Va a ser muy épico. Esperemos que salga bien. Porque le tengo cierto cariño a Vesca, ¿eh? Es como Conan el Bárbaro, pero en femenino. Ingitratule. Se was Rosli Wang Hijos. Why are you doing this? 10 years ago. Pesca!
I should have killed you. Beskha! I should have fucking killed you. Beskha! He was my master. Dezor Zoraza. The man who forced me to... Nobody can blame you for wanting him dead. Do what you must. I will. Have you lost your mind? I'm ordering you to back away! My Beskha! I am not your... Let him go! What are you doing? Or I shoot! You will do as I say! Both of you! Take her weapon! I need to do this, Asher. After everything he's done. And he'll pay for it! Once the city is free, he will be punished! Punished by a queen who has no right to. His life means nothing to her. She does not speak for the children who died in those pits. Asher, stop her! I will get their justice. I won't let you ruin this for me. You heard what Daenerys said. Go ahead, Beskha. Eso nos va a costar la... ¡Hola! ¡Qué guapo! Eso nos va a costar una mala relación con Daenerys. Que coste. Pero... no podía evitarlo. Estos cabrones... Llevamos viendo los 2 temporadas ya que tenemos ganas... Y claro, pues... Se motiva uno, ¿no? Ha estado bien la decisión que te da a elegir, ¿eh? Me ha gustado. Es que, claro, ¿cómo no dejarle que lo mate? Es que... So when were you gonna tell me he's a fucking wildling? Not now, Finn. Con todo lo que han hecho sufrir en la ciudad. Come on. Y es que ni siquiera adultos, hablamos de niños. Mandaban la arena a niños. Con lo cual... se agravia el asunto. Que de hecho no recuerdo que se mencione en la serie. Lo de los niños en la arena. Until your friends attack us again. I know the signs, alright. It's abandoned. Drogon es el dragón negro que se escapa. Estamos en el momento en el que I'm gonna go make sure nobody's lurking around out here. el dragón está perdido. No se sabe nada de él. Fine. Y nos topamos con él casualmente Here. nosotros en el 3er episodio. Let me take a look at it. Pero el dragón, a efectos de la serie, aún está perdido. Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Ha! How bad is it? I don't have anything to clean it with. Oh, great. Of course, I die by bloody infection. Sí que lo mencionaron, vale, no, ni me fijé. Bueno, también es que... Oh, claro. you got anything to drink? This far north and I still have to fetch the fucking wine. Some water or something, please. I'll see what I can find. Las veo en inglés y claro, me entero seguro que de la misa a la mitad, pero bueno. Bueno, veamos a ver si podemos encontrar algo de agua, vino, lo que sea para curar a este señor. A ver, en la choza del chamán. Whoever was living here must have left. Too bad they didn't leave anything behind. A ver, igual Finn tiene algo. Still don't trust him, you know. I know. He nearly got us all killed. Fuck, maybe that's what he wanted to happen. Why else would he bring us here? Hey, look. Just give Cotter a chance. He's not so bad. I did give him a chance. And look where we are. Someone's still living here.
Oh, I've seen this before. Don't move. I'm warning you. Or I'll gut you like a fucking fish. You do look like a sad little fish, don't you? That happen a lot. I can fix it for you. But my friend is hurt. We're just looking for a place to rest. There are others with you. Step back! Want to kill her yourself, or should I do it? Garrett! Drop your weapon! Is that... Garrett! You're outnumbered. You can't fight all of us. Cotter! Oh, Sylvie. You're alive! Who's this fucking snowball? I told you I'd come back. Who are these people? They're friends. Right. You brought crows here. And who the fuck are you? Tell me what's going on here, Cotter. Right now. All right. This is my sister, Sylvie. She's the reason I brought you here. She can take us to the North Grove. Es él en un momento puntual del capítulo 2 o 3, creo recordar, no sé cuál es exactamente, nos confiesa de que realmente no pertenece a los que están dentro del muro, sino al otro lado del muro, o sea, lo que vienen siendo los salvajes. Y que casualmente, bueno, pues que le pillaron robando, pero en Lord el otro Rodrik. lado del muro. Lady Alyssa. Gwyn? Rodrik, may I have a word? Thank you for accepting my father's invitation. Que conste que me tenía en duda, no llegaba a estar ahí. Be honest with me. If things get bloody, are you on my side or his? My father honors guest right, just as you do. You didn't answer the question. I wanted us to work together, but you refused. So now my father is doing this his way. If you value your life and your family, you'll listen to what he has to say. You need to take him seriously today, which means keeping a level head. I'm here in good faith, aren't I? Yes, I suppose you are. There are lords who wield power, and lords who like to make a show of it. These walls hold 1,000 years of Whitehill history. 1,000 years of bloodshed. But our houses were close once, and could be again. So much of our history has been lost. Shall we get on with it? The Great Hall is this way. Your soldiers seem on edge. Well, what do you expect? The way they see it, the enemy is within their walls. What's this? Qué poco me fui. Hijos de puta. Milady? Give us a moment. Is this your family? Shortly before Griff was born. These your brothers? The eldest three, yes. Carl died of grayscale a few years ago. Ebbett's at the Citadel. Torrin serves Roose Bolton. And Griff, of course, wasn't born yet. Your father doesn't smile much, does he? He used to, when my mother was still alive. Father isn't one... That must be you. A much younger me, yes. You look a bit like your mother now. Is that your mother? Yes. Though I hardly remember her. She died not long after this was made. My brothers were never kind to Griff. He was boastful, gullible, and quick to anger.
But my father always defended him. A Whitehill is a Whitehill, he'd say. Come on. We mustn't keep my father waiting. Vale. Estáis todos igual, ¿no? Hay aquí un olor a mal rollo que lo flipas. Hay aquí un olor a cierre triste. Si no, venga, fiesta acá ahí. A todos nos gustan las ballestas. Where's your father? Strange. I'll go find him. I don't like this. Let's be ready to defend ourselves. Just say the word, my lord. Ryon for Griff. That is the plan. We should have brought the Glenmores. I'll look around. See what we're up against. Barred from the other side. Si no, no sería Juego de Tronos, efectivamente. Are you all right, Mother? I don't know what Ludd's planning, but I'm not leaving here without Ryon. Not when we're so close. I won't just turn and abandon him. Just stay close to Sir Royland. If things do get bloody, he's your best chance of getting out alive. Pero también puede que la hayan hecho en busca de que atemos nosotros cabos, ¿no? Al fin y al cabo, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Es quizás la idea, ¿no? Que nuestra mente se retuerza ahí imaginando cosas que ya hemos vivido, ¿no? Rodrik! Oh, no. Welcome to High Point. Lord. You're not nervous, are you? Robb Stark went to a feast, and look what happened. I'm nothing like Walder Frey. And unlike Stark, you don't even have bodyguards. Father, please. Can we just get on with this? Well? Yo también le tengo mucha manía, Valeria. No puedo con él. Es imposible. Le tengo mucha manía. Your father once called High Point a keep for the gods. What stonework, he said. What craftsmanship. He wouldn't stop talking about it. If you ask me, I'd say he was envious. I'm not here to admire your home. Surely there's time to reminisce about old friends. Gregor was not your friend. Ludd, where's Ryon? Always worried about your family, aren't you? Let's toast to family! Won't you toast with me, Rodrik? As a symbol of our goodwill? No. To justice. To justice, then. Now, as lovely as this is, I presume we have business to discuss. Indeed we do. The ironwood business is thriving, Rodrik. In fact, the Boltons want weapons faster than we can make them. And when Roose Bolton wants something, I like to give it to him. You brought me here to discuss ironwood. I brought you here to discuss your family's future. You Forresters are headed for destruction. Yet,
You know more about Ironwood than any house in the realm. Would be a shame for all that knowledge to be lost. Help me craft ironwood for the Boltons, and I'll make sure you Forresters survive. As if he'd protect us. If you think you can threaten us... I'm not threatening. I'm offering. So you're proposing an alliance? An alliance? I said nothing of the sort. He'd make us his slaves. Rodrik, this could save your house. I'd consider an alliance. You see what I have to put up with? Just give him time. I told you... I offer you peace, and you spit at it. I offer opportunity, and you demand more. I've seen this coming since you refused to kiss my ring. Here's how it's gonna go, Rodrik. Either you agree to my terms, or I'll have Griff tear Ironrath to the ground. He'll put it to the torch. This isn't the way to get what you want. Slaughtering your small folk. Maybe he'll even make you watch. Griff won't be doing a damn thing. What do you mean? He's locked in our darkest cellar along with your entire fucking garrison. You didn't. You've imprisoned my son. He was there by order of the Warden of the North. Rodrik, how could you? Now it's my turn to propose a deal. Your son Griff for my brother Ryon. We want Ryon back, and we want him today. Bring the boy. Ryon! Mother! Rodrik! I thought you'd forgotten about me. No! Father, no! What are you doing? You imprison my flesh and blood. Mine? Let him go! He's not going anywhere. Listen to her! I swear by the gods, if you... Let him go, or I'll have Griff This is killed. not what we agreed. Blame him, not me. If you want to see Griff alive again... You think I give two shits about Griff? About my fucking fourthborn? I ought to kill you right now! Because you Forresters never learn. I'm not afraid of you! Can I fucking murder him yet? Try it! Ryon, and you'll all die! me! Let him go! Everyone, please! I'll kill you myself! Rodrik, do something! Now, Royland! ¡Ahí está! ¡Dos ojos! ¡Oh, qué putada! Pero ha muerto el gordo cabrón. Mother. Y nosotros. ¡No! ¡Va a dar por gulis! ¿Pero por qué? ¿Algo más épico? No sé. Es Juego de Tronos, no puede ser épico. Tiene que ser triste. No, mierda, ¿por qué? Pero bueno, la Chafo se la ha llevado en nuestro corazón. About my fucking fourthborn? I ought to kill you right now! Because you Forresters never learn. I'm not afraid of you! Can I fucking murder him yet? Try it! Ryon, and you'll all die! Let him... Go on then. Do it. What? You think I won't? I know you won't. Don't test him, Rodrik! Because for all your bluster, all your posturing, you care about your son. A Whitehill is still a Whitehill. You know what, Rodrik? You're right. Ryon, come here. No! We'll make the trade on neutral soil. Griff for Ryon. A son for a son. Fine. Now, get the fuck out of my hall. And the gods have mercy on us both when the Boltons come for their ironwood. Now go. It's been a pleasure, Lord. I'm so Vamos a sorry. darle un poco de... Frankenstein.
Bueno, el hachazo no se lo quita a nadie, aunque hayamos muerto ahí. El hachazo ese que le ha dado en la cabeza ha merecido la pena, vamos, más que todo el rato. There it is. The East Watcher. Now listen up. None of those guards can live long enough to light that beacon. Because if they do, this invasion gets a whole lot fucking harder. Don't drop that. A ver, empecemos. We'll need to take those two out first. How many men do you think are in there? Hard to know for sure. At least 5, maybe more. To answer your question, too many to fight head on. Is that a harpy? Of course it is. Those golden tits are everywhere in this bloody city. If those guards light the rope, the fire travels up to the bowl, and the whole city will know we're here. So we stop them. Aye. Come on, let's get moving. Beska. It's nothing. Just forget it. Is it Dazor? He's dead. You gave him what he deserved. Time to move on. Not him I'm worried about. It's Croft. A ver, vamos a decir todos adiós a Salvador Zapata por intento de spoiler, para que veáis cómo soy de estricto con el tema del baneo. Bloqueado. Adiós. Bueno, pues así somos de estrictos, compañeros. No se tolera ni siquiera el engaño o el intento de engaño, ¿vale? En este tipo de juegos hay que ser así de duros, y con este tipo de gente aún más, ¿vale? Saludos al resto, por cierto. Yeah, it's done now. I'll take him. I've got the other one. Just keep an eye on her. I don't need him to watch me. Hey, prove it! What have you heard? Just sit outside the gates waiting. Mother of dragons. She wants to scare us, but she won't do it. Not unless she's a fool. Mirin is not Astapor or Yunkai. We'll split up. One group will go high and try to climb over to the other Ahí side. tienes trabajo. What about them? That's why someone needs to stay down here. They get behind cover and shoot the men up top. Just don't let that one see you. So, which'll it be? We'll stay on the ground. You take the wall. We'll have to take care of him first. Adai, que tienes curro.
Y se queda mirando ahí, como diciendo, ¿dónde están? You feeling all right? Never seen you miss before. I think he got the easy job. Si tú tienes cuenta, yo tengo 5 moderadores ahora mismo, así que tú tranquilo. Tú sigue creándote cuenta, chaval. Y no te olvides del dislike, por favor. Puestos a elegir, ya te pido un poquito también. What happened? Not important. Keep moving. Por cierto, tus comentarios nada más que los veo Guards yo. on the roof. Sigue, sigue. Que We'll te vas a take care of echar it. con la ruca, la pola y el repole. Ya me las conozco todas, chato. Más que tú. I'll get rid of them. Got it. Go. No. It's too much. What? It's too much. You'll ruin it. I know what I am doing. Doesn't look like you do. You little rat. You say something? Well? I said you're a little rat. Why are you laughing? Nothing. Keep doing it then. Tell me when you're starting great. I won't. Okay, you inhabit first. See how you like it. ¿Os dais cuenta que estamos haciendo una limpia por ambos bandos? All clear down there? ¡Qué bueno! Hey, you listening to me? Vaya limpia que estamos haciendo por los dos lados. Toma ya. They're still up there. On the right. Take them out, and you'll be clear to secure the beacon. Y tiene 5 niños ratas haciendo They break cuentas, ¿no? through. I'll keep them busy. Oh my god. Venga, continúa. Por favor. We can finish this. Just look at them. 2 men. We've dealt with worse. Let's rush them and be done with it. What about them? You afraid of a couple of crossbows? We took on the Lost Legion by ourselves. This is nothing. We stick to Croft's Mira, plan. vamos a Take care of them first. no cabrearles del todo, vamos a ceñirnos al plan de Cross y a ver si así la madre de dragones no se nos enfada del todo, porque hemos hecho hasta el momento lo que nos ha salido de los huevos. Y claro, una cosa es que hayamos matado al amo y otra que no sigamos el plan. Hey! Get them! Oh, shit. Se lió. Well, hello. Light the beacon! Stop them! La bestia. Light it! Light it! Go! Stop him! Cut the fuse! The torch! Ah, he's going to light the beacon! ¡No! Pesca! All out! Que sigue vivo el hijo puta. Cago en tu puta madre. Cago en la madre que los parió.
Ah, he's going to light the beacon! Beskar! All out! ¿Qué pasa? ¡Ah, el cuerno! Oh, I can't believe you did it. Croft! Croft! Quit your whimpering. I'm not dead yet. Hear that? Ha molado ver esta parte, ¿eh? Cómo nos deshacemos de toda la mierda. Cómo conquistamos la ciudad. Cómo liquidamos a todas las ratas. Home at last. Back at High Point, I wasn't sure your brother would survive the day. He nearly didn't. I was terrified when you called Ludd's bluff, but you knew exactly what you were doing. And now Ryon will be coming home. He'll sleep in his bed, eat at our table. He'll be right here, where he belongs. I knew Lord would never sacrifice his son. A Whitehill is a Whitehill, just like a Forrester is a Forrester. You made your family proud today. My lord, look. Where are the guards? No jodas. No jodas. No Dahlia? jodas. Duncan? Where are the Glenmores? Where's anybody? Wait here. Come on. Don't be so dreary. It was a joke. I'm sorry, I should have laughed. Or maybe you think you can do better. Of course not. I didn't mean to offend you. Perhaps a song instead. I hear you've written a touching song about your dead brother. Am I in it? Let's hear it, shall we? No, No? I won't. Rodrik! Rodrik! La cara de zumba que Welcome tiene. back. Get away from my sister. But we're having such a nice time. Aren't we, Talia? Say it. Say it's been lovely. It's been lovely. And you. I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. No me dejes así. No me jodas. ¡Qué hijos de puta! ¿Dónde nos han dejado? ¿La habéis visto, no? No puede ser. Ethan was the first Forrester I killed. Doesn't have to be the last. You don't know what you're in for, Garrett. What you're asking my brother to do. The North Grove isn't what you think it is. Justice was for Marine to deliver, not you. But we did as you commanded. These aren't sellswords, Asher. They're killers. Rodrik! I can't believe I trusted him. I know you and my brother were in contact. Perhaps he told you things. Things that might prove his guilt. Perhaps you're not to be trusted either. Oh,
You're not listening, Garrett. Shh. Vale, pues me sorprende la última decisión. Veo que más o menos hemos andado en la media. Que Finn nos acompañe, pues básicamente el 89% de la gente ha dicho que sí. Tener piedad con el hijo del gordaco, ¿no? 39%. Aquí todos hemos ayudado a no desvelar los secretos de Sera, de su familia. Esta es demasiado evidente, ¿no? Porque después de que la hemos tratado como una mierda, al final, pues, ella se porta muy bien con nosotros. Al menos en nuestra partida. La habíamos tratado como una mierda, pero básicamente porque estábamos en un lugar donde no te puedes fiar de nadie. Entonces, como es evidente, en Desembarco del Rey es lo que hay. O sea, tienes que actuar así, tienes que ser frío y calculador. Pero bueno, la pobre al final ha demostrado ser de fiar. Luego, por otro lado, elegir que se queden los soldados, el 69. Y que mate Beskal. Es que me extraña que tan poca gente haya decidido la opción de matar al maestro, ¿no? Después de la historia tan dura que nos cuenta ella y lo echa polvo que se la ve. Que mínimo que darle ese plácido fin, ¿no? De eliminar a estos cabrones, ¿no? Pero bueno, está bien, me ha gustado mucho. No sé si por ahora de los mejores, porque creo que sin duda el mejor de todos ha sido el que más nos sorprendió, por lo menos el primero. Está yendo muy despacito, pero quedan, yo creo que los episodios más fuertes, así que de lo bonito queda por venir. Y por cierto, muchas gracias ahí a Tres Cartuchos, a Patriot, a Dai, que han estado ahí dando caña y que se agradece. Y a Ani, a Enrique, a Phantom, a todos, a Edwin, que se nos han unido ahora también, a Daniel Falcón, a todos, a Diego, saludos, bienvenidos a todos. Ahora sí que puedo ya charlar tranquilamente. Antonio Estudios, como siempre, Edu Cáceres y a Mini, que también nos acompañan el día de hoy. No, los tengo guardados los progresos porque yo he estado viendo las decisiones y lo que pasa que la intro yo creo que te hace, el resumen que te hace es random, ¿eh? Ahora esperar 4 meses para el próximo capítulo. Ciertamente Valeria ahí no creo que llegue a 4, pero quizá 2,5. Yo le calculo finales de agosto. O sea, ya veremos, ¿no? Si efectivamente para finales de agosto lo podemos disfrutar. Ojalá, porque si no les va a pillar la vaca con Juego de Tronos, no, con The Walking Dead. Así que habrá que tener paciencia. Saludos a Fran, a Zaki, por supuesto. Y al pelo de Daisy que tengo en la boca. ¡Ay, que doy un pelo de Daisy! Ya me lo he quitado. Así que nada, de apoyo loco, por supuesto, a Diego. Y a todos los que estáis ahí en la sombra, que sé que muchos se han quedado en la sombra. Se ha pasado mi amigo Oscarete. Si sigues viendo el directo, Oscar, que seguro que sí, que estás ahí en la sombra. Saludos y me alegra un montón que te hayas pasado. Sabes que se te echa de menos. Saludos a Pola, que también he visto que ha estado ahí dándolo todo. Mis selecciones están todas, ¿eh? Por eso decía que me ha guardado las decisiones en la nube. O sea, básicamente te guarda todo. Esta tarde las he estado viendo, no puede ser verdad. A ver. Esta tarde para probar el parche yo lo he estado viendo. Pero ahora no me deja cambiar de capítulo. A ver. Igual tengo que seleccionar aquí el
el capítulo. No, es verdad que no me las ha guardado y es extraño porque esta tarde mismo he estado viendo yo las decisiones y estaban todas. Las anteriores, además, que habíamos tomado. Es extraño, no sé por qué esto ha cambiado, no sé si es que han tocado algo, quizá el parche, a lo mejor, no lo sé, no tengo ni idea, no lo sé. Pero esta tarde cuando he puesto el juego, nada más ponerlo, me daba la opción de las decisiones. Bueno, pues si queréis entramos en ronda de preguntas por si alguien tiene algo que preguntar o que decir de la serie y demás. No obstante, en verdad que, tal como dice Marat, está claro que las decisiones están un poco capadas. Ya veremos si el final alberga varios finales o no. Esperemos que sí, que hagan como con The Walking Dead, que teníamos varios finales. Al menos eso sería lo suyo, ¿no? Que tuviéramos varios finales y así podamos, pues bueno, decidir, ¿no? Un poquito nosotros, al menos el curso del final. Con que podamos elegir el final, yo me doy con un canto en los dientes, aunque no podamos elegir todo. Vale, me preguntaban por ahí que si jugaremos Fallout 4, por supuesto que jugaremos Fallout 4, sin dudarlo, vamos, es uno de los juegos que más esperamos y que más meteremos caña con él porque la mitad de la gente que ya me conoce sabe que Fallout 4 es un... Bueno, Fallout en general, la saga, es mi fetiche. Final Fantasy no lo voy a jugar porque ya sabéis que no me gusta el tema del rol oriental. Y pese a que es un clásico, es un gran juego, pero aparte que va a subirlo todo el mundo y bueno, pues aprovecharemos para hacer otra cosa. Sí, efectivamente, yo estoy con Mini. Para julio saldrá otro capítulo. Lo que pasa es que tendremos que esperar 15 días para los subtítulos, seguro. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Pollo Loco nos plantea que la decisión del gordo, que no le podamos matar, que no le ha gustado. A mí tampoco me ha gustado porque, bueno, pues hubiese estado bien, ¿no? Al fin y al cabo, el gordo muere, ¿por qué no? Se queda, no sé. Lo que pasa es que, claro, se queda el niño nada más y ya sería el niño ahí vagando, o prisionero, o vete tú a saber, ¿no? Roberto Garrote nos pregunta si mañana tenemos algo. Saludos, Roberto, por cierto, y decirte que para mañana no tengo nada preparado, pero para el miércoles sí. El miércoles volvemos con The Witcher, como siempre. Volvemos con The Witcher, así que el viernes estamos ahí dándolo todo. Sabiendo que es la pregunta que nos hace Diego, sabiendo lo cabrones que son en Juego de Tronos, ¿crees que destruirán la casa Forrest? Pues mira, yo no creo que la casa Forrest la destruyen porque al fin y al cabo la historia es de ellos y sí, es cierto que tenemos otros ejemplos que ya hemos visto en la serie. Voy a intentar desvincularme de la serie para que no para que no hagamos spoiler, pero desde mi opinión personal creo que tengo ya caballo ganador, digamos, respecto a quién va a ser el que va a morir. Y va a ser, lógicamente, el que más cariño le hemos terminado cogiendo, ¿no? Así que hasta ahí puedo leer, porque si luego acierto, la lío, ¿vale? Yo creo que ese es el cierre de la temporada, al menos de esta temporada. A ver, más cosas. Enrique, que descanses, compañero. Y saludos, Laurita, por cierto, que no te he dicho nada. Y si alguien me ha saltado por saludar a Néstor, creo que están nuestros dos Néstor, además, tanto Néstor Durán como Néstor Benítez, y a Julián 92, también saludos, que lleva desde el principio. Saludos a Pedro Rus. Dark Souls 3, depende de cómo andemos de tiempo, y depende de cuándo salga. Pero igual sí lo subimos, ya veremos.
Bloodborne, tengo que continuar con él, al igual que Far Cry. Y quiero también ponerme con Batman a empezar a subir la parte del modo plus. Ya veremos, a ver. ¿Cuándo se va a resubir para poderlo ver? Nos pregunta Daniel Otto. Daniel, más o menos aproximadamente con lo que ha durado el episodio, que ha sido muy poquito, yo diría, bueno, muy poquito, no ha estado nada mal, 2 horitas de episodio, se me han hecho cortas, se me han hecho muy cortas, ha estado muy bien. Entonces, pensaba que había sido 1 hora y 45, 1 hora y media, no, 2 horitas. Pues yo le calculo que tardará en subirse aproximadamente 1 hora. Y en buena calidad, échale 4 horas. O 3 horas quizá, más o menos, ¿vale? Más cosas, que me estoy saltando un montón de comentarios. Loco, ¿cómo estás, compañero? Que no te vemos el pelo. Valentino, saludos. ¿Jugarías Borderlands de Telltale Game? Nos pregunta Valeria. Buena pregunta, Valeria, porque en verdad que a mí Borderlands me encanta. El único que no he jugado ha sido el último. He jugado todos los DLCs. Es más, he jugado los 2 Borderlands primeros y los he completado los 2 al máximo. Y le he echado muchísimas horas. Así que me gustaría, porque además creo que Borderlands tiene precisamente unos personajes con mucho carisma. Y el hecho de que tenga personajes con mucho carisma me llama muchísimo la atención jugarlo. Lo que pasa que es verdad que estuve viendo la traducción, como la llevaban y demás, y al final me quedé a medias de saber si lo habían terminado o no. Es más, lo voy a mirar ahora mismo a ver si terminaron o no la traducción. Vamos a verlo, porque sé que la llevaban más despacio que respecto a otros productos, como The Walking Dead, que The Walking Dead normalmente la gente de Zombie Wolf traducciones, Zombie Wolf Team traducciones, suelen tardar muy poquito en traducir el producto, y aún así con Juego de Tronos han tardado un poquito más, pero porque es evidente que no tiene tanto tirón, pero no por la serie, sino porque la gente tiene mucho miedo al tema de los spoilers. Entonces yo creo que ahí son más hay un poco, es un debate un poco complicado, ¿no? Un poco complicado porque, claro, la gente no se mete a ver el vídeo porque dice, hostias, a ver si me voy a comer algún spoiler. Y hay mucho miedo, y sobre todo en directos. Nueva traducción de Borderlands. A ver, vamos a ver, porque aquí tengo un enlace, estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Me estoy metiendo en su web. Y a ver lo que están poniendo. Bueno, parece que llevan actualizado un 45% del primer capítulo. ¿Vale? Del primer capítulo, así que nos queda tiempo, ¿vale? Para verlo. Nueva traducción, pero supongo que hicieron otra y no salió muy bien, no lo sé. Tengo que verlo, ¿vale? Tengo que verlo y echarle un vistazo y a ver cómo termina. Bien, Santiago, ¿cómo estás, compañero? Tamara, John Rambo. Espero subirlo, pero bueno, por lo menos, mira, me ha venido bien para ver cómo iban de tiempo y demás. Vale, más. Sugerencia, música de fondo mientras hablas. No, que luego la pongo muy alta. Entretiene. Venga, vosotros decirme preguntas y yo... El Life Stranger, ya me habéis dicho varias veces lo del Life Stranger. Y ya sabéis que hay que leer muchísimo. No soy partidario de compartir la lectura mientras se juega, porque creo que cada uno debe de poner su entonación. No me termina de gustar. Así que
no el juego, sino el tema de que haya tanta lectura. De hecho, ya sabéis que normalmente cuando hay un libros y demás, lo que hago es dejaros un tiempo de margen para que pauséis o lo veáis a vuestro rollo y demás. El nuevo juego de Destiny, pues a mí no me ha disgustado el primero, pero sí que es verdad que no es un gran juego, ¿vale? O sea, lo he pasado bien, no puedo decir que lo haya pasado mal con el juego. A mí me ha gustado Destiny. Y compartirlo con amigos más. El problema de Destiny es que es un juego vacío, que para saber de la historia tienes que meterte en internet. Y sinceramente pues ha sido un poco vergonzoso. Que para saber del producto te tengas que meter en internet, es que es algo que ya no sé, es que no, ya lo han intentado muchas veces. Y todo lo que sean aplicaciones exteriores fuera del juego no funcionan, ya lo hicieron. Si hubieras el DLC de Destiny... Oh. No. No sé. Ya bueno, ya sabes que tenemos pensado hacer eso de lo que dijimos al menos el que tenemos comprado, pero en cooperativo, para echarnos unas risas, eso sí. Pero el problema es lo de siempre, ¿no? ¿Qué más juegos hay? Nos pregunta Ani que nos gusten free to play. Pues mira, yo te puedo recomendar uno que se llama Path of the Style. Lo que pasa que mi inglés es un poco malo y yo no sé si voy a ser capaz de decirte el nombre correctamente, pero creo que se escribe así. Path of Style. Creo que ese es el nombre correcto y esa es una recomendación muy buena. De hecho, los críticos, los más puristas de ese tipo de juegos, dicen que es mejor que Diablo. Yo no estoy al nivel de juzgar si es mejor o peor que Diablo, porque pese a que los conozco ambos, no me considero tan purista como para juzgar si es mejor o peor. Pero sí que te digo de que le he echado más horas que, por poner un ejemplo, al último Diablo, al Diablo 3. Así que esa es una buena recomendación de un free to play. Nos dice nuestro amigo Ingy Gaming TV, que aprovecho para saludarle, y a Daniel, ya le he saludado a Daniel Falcón, que hasta 2016 no tenemos The Walking Dead. Así que mira, tomarlo de referencia lo que nos acaba de decir nuestro amigo, nuestro compañero, que es buena referencia, porque hacernos expectativas y luego no lograrlas, la verdad que es una putada. Pero bueno, y recordaros que mañana no, el miércoles regresamos con The Witcher, ¿vale? Regresamos con The Witcher a darle cañita. Y sale de las sombras Tamara para decirnos adiós. Gracias, Tamara, por haber estado con nosotros y haberlo pasado bien. Y a John, que nos lo pasamos muy bien el otro día con él jugando también, por cierto. ¿Jugará Semue? Sí, Semue sí. Semue es Semue 3 es uno de los obligados. Lo que pasa que ya sabéis que no soy... a veces me da rabia, ¿no? Porque pese a que digas, venga, voy a subir esto, al final siempre hay alguien que lo sube también, ¿no? Y es imposible acertar con lo que quieres subir a veces al canal. Y en ocasiones quieres subir algo y ya alguien se te ha adelantado y dice, voy a hacer esto que nadie está subiéndolo. Pues zascas, siempre hay 3, 4 ahí que lo están subiendo. Es imposible, es lógico y normal, porque somos millones de personas y es lógico que siempre coincidas con algo, ¿no? O con alguien. Por mucho que intentemos ser originales, en ocasiones es muy difícil. Santiago nos dice que se nota el retraso respecto a los comentarios. Sí, lógicamente tener presente que hay un delay y ese delay afecta, lógicamente. Edwin Lorenzo me dicen que qué juegos te gustan. Me gusta todo. O sea, Edwin, me gusta todo. O sea, pese a que soy de los más críticos, por decirlo de una manera, a la hora de... bueno, pues de juzgar ciertos juegos, en este caso, diría que, ya os digo, es que no hay juego que no me guste. O sea, soy capaz de ponerme el que sea y al final me terminaría gustando. Estoy seguro que incluso el famoso juego de niños rata me terminaría gustando también. Y porque el juego no tiene la culpa, ¿no? La culpa es quizá de
de lo que rodea al juego y la gente que se rodea en el juego, ¿no? El público que mueve, pues la edad que tienen esa tontorrona, pues como determinadas personas que han ido entrando y bueno, pues y todo ese tipo de público. Pero estoy seguro que luego, por ejemplo, juegos como de ese género que hablamos muchas veces, que criticamos, al final me engancharían, ¿no? Por supuesto. Sergio, ¿el vídeo completo de Batman lo subiste a 60 FPS? No, no, porque tardaba muchísimo en procesarse y como tampoco sé si realmente está capado o no está capado, porque según dijeron estaba capado a 30 FPS, con lo cual yo sinceramente yo le vi fluido. Yo no noté si iba a 60, si iba a 30, yo noté que iba bien. Yo siempre lo digo, para mí, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo es que lo noto una barbaridad. En este caso en concreto, en este juego, yo no noté que fuera una diferencia como para que estuviera tan capado. A lo mejor no lo estaba jugando, como dice la gente, capado. A lo mejor mi Nvidia 970 me lo estaba mostrando a 60, no lo sé. Yo por lo menos lo estaba viendo muy bien y muy fluido. Lo que pasa que es cierto que había algunos cortes, pero porque es evidente, el juego tira mucho, es que pide muchísimos recursos. Me he metido en opciones, he estado toqueteando a ver si había algo de respecto a los 60 FPS y es que no aparece nada, está ahora mismo capado, no, lo siguiente. ¿Qué saldría de ahí? Los tristis en Minecraft. Pues sí, realmente ya te digo que, por ejemplo, los juegos de crasteo ya sabéis que a mí me encantan, o sea, yo los juegos de crasteo me gustan muchísimo, o sea que... Y he jugado a todo tipo de juegos. Los que más me gustan, por supuesto, que son mundo abierto, eso sin duda. Eso sin duda. A los juegos de mundo abierto ya sabéis que son los que más me gustan y los que más valoro, o los que más me aprecio, o los que mejor me lo paso, sin duda. Luego me preguntáis por aquí, deporte. Deporte, lo que me gustaba antes, porque antes de caer enfermo, pues me gustaban muchos deportes, por supuesto, entre ellos jugaba fútbol, por supuesto, como medio mundo, y luego por otro lado también boxeaba y también hacía algo de snow, que me gustaba muchísimo hacer snow, y de hecho mi último latigazo fuerte de la espalda, el que ya me hizo pasar por 5 operaciones, fue dando unos cuantos chompos por los Alpes y estando en los Alpes franceses, pues me terminé de joder con mis buenos amigos los Dalton, que se dedicaban a ello, además profesionalmente ellos, y la verdad que fue una putada, pero bueno, cosas del pasado. Ahora nos dedicamos a pasarlo bien en la consola, que también es muy divertido y no pasas frío, ni te duelen las piernas cuando corres mucho, ni te cansas, ni lo pasas bien. ¿Eras un gran boxeando? No, era muy cabezón, pero nada más. Era muy cabezón, de hecho, entrenado, el tiempo que estuve entrenando, donde yo entrenaba era el gimnasio de Barceló, que aquí en Madrid. Y José Valenciano, que es un mega crack, que además desde aquí le mando un fuerte abrazo, porque él me aprecia un montón y yo le aprecio a él un montón, me tenía mucho cariño, porque siempre me decía, te van a joder el tabique, dice, y yo no sé cómo te juegas el tabique, dice, porque nunca te cubre bien, dice, básicamente como soy igual de cabezón en los juegos, pues igual, ¿no? Y te van a romper el tabique. Efectivamente tengo el tabique un poco torcido, pese a que no se ve, bueno, más que torcido, con la fisurita típica, clásica. Y claro, pues al final me lo terminaron tocando un poco. Pero bueno, él llevaba razón y no le hice caso. Le tenía que haber hecho caso. Pero qué buena gente. Era un tío. Y a Pablo también. Pablo me entrenó mucho. Y la verdad que con los dos pasé muy buenos momentos también en el Barceló. Además fue en Vallecas, en el antiguo gimnasio del Barceló, que luego abrieron otro un poquito más modernito, en Corazón de María, pero el que estaba en Vallecas, en ese había un ambiente como... ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa, mi vida?
Os voy a dejar, que no sé qué le ha pasado a Daisy, que se ha asustado. No, está bien. Me ha asustado la pobrecita. Yo creo que estaba soñando y se ha despertado chillando. Ha chillado la pobrecita, se ha asustado. No sé qué le ha pasado, que se ha asustado. Trincho, compañero, ¿qué pasa, tío? Sergio, de Witcher tiraría con una MD. Bastard, compañero. Uf. Yo soy muy torpe con el tema de las gráficas. Yo siempre lo digo, que de verdad que no soy tan bueno con el tema de PC. Que yo juego mucho en PC, pero es que soy malísimo. Y claro, no, estoy sudando y yo levantando la mano. Y estoy sudando, sí, estoy sudando. Es que hace calor, es verano, lo siento, sudo, soy persona. Y se ve ahí el sobaco mojado. Qué asco, por Dios, pero bueno. Es lo que hay. Daisy está poseída hoy. No sé lo que le pasa, está llorando, está la pobrecita llorando. Pero ha dejado de llorar. Creo que simplemente tenía un sueño y se ha despertado. Pero mira, te está respondiendo la pregunta John. Guíate más por lo que te diga John que por lo que te diga yo, porque yo de tarjetas ya te digo que soy un poco negado para el tema de PC. Me dejo recomendar, va a estar mucho por mis amigos, los que saben de PC y demás, que como pueda ser Alulan, Dudu, Carmelo y demás. Ellos son los que me recomiendan y yo soy el que luego ya invierte el dinero, pero no soy bueno para recomendar. Lo que pasa es que sí que es cierto que si algún conocimiento me llega a mí, siempre lo intento transmitir, para que no se quede en mí, sino para que quede en más personas, que al final es lo bonito. Y gracias, por cierto, Mini, por haber estado con nosotros, que se nos marcha también. Buenas noches. Y también voy a cortar porque no le pasa nada, ya no está llorando, pero está tirada en el suelo y me está mirando y no sé si será por algún motivo o algo. Sergio, ¿jugarás algún Lego de la colección de Lego? Y también he visto por ahí el Assassin's Creed Syndicate. Pues mira, el Assassin's Creed es lo de todos los años. Siempre digo, no lo voy a jugar, pero luego al final lo tengo en las manos y... Lo que pasa que este año hay otra cosa que cambia. Este año hay una cosa que cambia y una cosa que sí que es verdad que me va a hacer pensarme mucho en jugarlo y dejarlo aparcado. Y es que tenemos Fallout a las puertas. Entonces, teniendo Fallout a las puertas, igual hasta paso de esta Assassin's Creed y lo dejaría para otro momento. Pola, compañero, un abrazo, que descanses también. Y por cierto, saludos también a Luca y a mi buen amigo Jorge Rodríguez, a los dos grandes. Y lo que decías de la colección de Lego, pues no te digo que no, Santiago, porque como Héctor se va haciendo mayor, igual quién sabe, el día de mañana nos dice, Sergio, ponte... Sergio no, me dirá papá, ponme el Lego y venga, pues vamos a grabar algo. Y igual algún día subimos un Lego, ¿por qué no? De hecho, él quiere subir un vídeo del Disney Infinity y él quiere grabarlo, me lo ha dicho ya varias veces. Papá, grabamos un vídeo. Hoy estaba... Ya sabéis que cuando terminamos The Witcher, si me quedo fuera de una ciudad, pues suelo viajar a la ciudad para reparar y vender todo lo que tenga, para que cuando empecemos el directo pues no tengamos que hacer todas esas tropelías que hay detrás. Y estaba con The Witcher vendiendo las cosas y me dice, pero ponte en directo y así le enseñas a la gente lo que estás haciendo. Digo, no, cariño, que es que esto ya es mañana. Aparte que todo este juego no le puedes ver. Ay, pero es que tal. Digo, mírale, ya está pidiendo, apunta maneras, apunta maneras. Así que nada, saludos a Pokifire y a Valentino ya le hemos... a Valentino hemos subido algo. GTA la tengo, la campaña completa, con todo en oro, con puntería libre, sin puntería asistida, que no hay ningún canal que tenga subido GTA V con puntería libre y con todo en oro. No hay nadie subido en todo YouTube. Tan solo está mi canal. Pero es que ni siquiera en inglés no tienes a nadie que la haya subido con puntería libre. Y
Lo que sí no he subido ha sido multijugador, porque hay muchas trampas y demás. Y bueno, me raya un poco el tema de las trampas. Pero por lo demás sí que hemos subido GTA. Está en el canal, ¿eh? En la barra de buscador pones GTA V y te aparecerá el tema este. Bueno, pues lo dicho, os voy a dejar. Muchas gracias por haber estado conmigo. Disculparme por el momento que hemos tenido de acoso de esta gente. Esta gente son los que intentaron en su día hacer los famosos ataques. Alguno de ellos terminó con unas cuantas denuncias. Y nada, pues si hace falta recurrir de nuevo a las denuncias, pues se recurrirá a las denuncias nuevamente para que se dejen de tonterías y de acosos cibernáuticos y que dejen de tocar los huevos a la gente, que nos dejen hacer lo que nos gusta, que es disfrutarlo, pasarlo bien con vosotros y demás cosas. Bueno, efectivamente, Laurita, aprovechando que hemos hablado ¿cómo se llama? Del Disney Infinity, pues Zaki está subiendo Skylander, efectivamente, cierto es. Aprovechamos para recomendarlo. Venga, lo dicho, nos vemos, gracias por haber estado al otro lado, nos vemos el miércoles, hasta la próxima amigos, un placer como siempre.